Ɗalibai masu kallon mu na gida barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci a cikin shirin kimiyya a Hausa. Shiri ne wanda ya fice ya shahara ta fuskar koyar da darussan kimiyya cikin hikima da dabara kuma a yaren Hausa, ta yadda ɗalibai Hausawa za su yi fice su shahara a fannin likitanci kamar medicine, nursing, pharmacy da sauransu, da fannin kirkire-kirkire wato engineering kamar computer engineering, electrical engineering, mechanical engineering da sauran fannuka da suka shafi kimiyya, wanda a yau za mu koyar da darasin physics, wanda a makon da ya gabata mun samu nasarar koyar da ma'anar physics, energy, matter. Yanzu kuma za mu zo mu ƙara duba fundamental quantities da derived quantities. Ina fata ɗalibai masu kallon mu za ku ci gaba da kasancewa tare da mu, kuma kuna jin daɗin wannan shiri. Za ku je ku ɗebo kayan karatunku, ku gaggaya wa abokanku na gida, ku zo ku kasance tare da ni Jamila Abubakar Ciroma a daidai wannan lokaci a cikin wannan shirin na kimiyya a Hausa. Kafin shirin ya ɗora, a dakace mu. Kun ga muna da alamu, muna da adadiddika bakwai, muna da alamominsu bakwai, sannan muna da shaidunsu bakwai. Mun yi magana akan mita, tsayi, kilogram, nauyi, second, lokaci, mole, amount of substance or number of atoms, amount of substance, kelvins, number of mole ko kuma amount of substance shine mole. Kelvin or degree Celsius, magana muke akan zafi ko sanyi wato temperature. Ampere, magana muke akan shocking. Sai candela, magana muke akan awan tataccen hasken da idan mu zai iya gani ba tare da hatsa-hatsa ba ko fatsi-fatsi ko dishi-dishi da dai makamantansu. Wannan kenan. Ina fata za ku riƙe lema ta telu. Lema ta telu su ne za su baka waɗannan sirrikan, waɗannan ma'aunan bakwai wanda baka isa ka zama injiniya ba sai ka san su, baka isa ka zama likita ba sai ka san su. Ina fata za ku yi ƙoƙari ku san su, ‘yan uwa Hausawa, saboda mu dage mu ma dai mu ƙara samun likitoci da injiniyoyi. A fahimce su, a gane su. 7 fundamental quantities: lema ta telu, length, mass, time, amount of substance, temperature, electric current, luminous intensity. Wannan kenan. Darasi na gaba za mu tafi ga abin da ake cewa derived quantities. Derived quantities. Mun yi magana akan fundamental quantities, yanzu kuma za mu yi magana akan derived quantities. Derived quantities su ne combination of two or more fundamental quantities. Ma'ana idan ɗaya ko biyu ko fiye da haka na wannan jigunan adadiddukan suka haɗu waje ɗaya, shine za su ba mu adadin derived quantities. Ma'ana ƙirƙirarrun ainihin adadiddika. Akwai adadiddukan da ake zama a ƙirƙire su. Adadiddika ne waɗanda ake samo su daga waɗannan jigunan adadin ƙwaya bakwai, su ne derived quantities. Sunansu derived quantities. Ƙirƙirarrun adadiddika daga muhimman adadiddika da muke da su ƙwaya bakwai. Zai iya yiwuwa a haɗa ƙwaya biyu. In aka haɗa adadiddikan nan da muke da su ƙwaya biyu na fundamental quantities, ka matsa fundamental quantities ƙwaya biyu waje ɗaya, to adadin da za su baka shine derived quantities. Idan ka haɗa uku waje ɗaya, adadin da zai baka shine ainihin derived quantities. In ka haɗa huɗu waje ɗaya, adadin da zai baka shine derived quantities. Aƙalla ba a ƙasara ba, aƙalla ka haddace ƙwaya 10 da ma'anarsu, da shaidarsu, da alamarsu. Aƙalla, in har da gaske science ɗin za ka yi, aƙalla 10 nan a ce suna kanka. Baka a iska za ka dinka rubuta su, ka fahimce su, ka gane su. Aƙalla
Derived quantities sun fi miliyan 1. Suna da matuƙar yawan gaske. Idan ka gane goman nan, ka iya sarrafa goman nan, ka iya wasa da goman nan, to ko sauran sun zo abin da kake bukata kawai ka ji ma'anarsu. Da ka ji ma'anarsu dama ka iya lissafi. Kamar yadda muka ce, za ka yaudari kanka ne idan ka ce za ka yi physics ba ka iya masu ba. Yaudarar kai ne kawai, za ka ɓata wa kanka lokaci, ba ka isa ka gane ba. Dole ka koma ka iya fraction, simplification, linear equation, indices, logarithm, surd, geometry, trigonometry, quadratic equation, simultaneous equation, graph. Aƙalla ka iya waɗannan darussukan ka fahimce su. Yayin da ka zo physics, kace za ka mai duk abin da aka faɗa za ka gane. Da zarar ka rasa lissafi, babu kai babu physics. Ina ba da wannan shawarar a koma a rungumi maths. Karka ce ni likita zan, a jam ɗina babu maths, baka isa ba. Babu kai babu fahimtar chemistry da physics sai ka iya maths. Maths jigo ne kuma ɗan makulli ne a tafiyar kimiyya. Wannan kenan. Ina fata kuna tare da ni kuma kuna sauraron bayani na da yake fita akan derived quantities. Combination of two or more fundamental quantities. Yayin da biyun nan suka haɗu, to abin da za su bayar derived quantities za su bayar. Yayin da ukun nan suka haɗu, abin da za su bayar derived quantities za su bayar. Gashi mun kawo derived quantities kwaya 10, wanda muka ce kwanciyar hankalinka da zaman lafiyarka shine aƙalla shaidan nan ka sambada su a kwakwalwarka. Ka tura su ya kasance sun zauna ma a kwakwalwa, ka san su kamar yadda ka san sunanka. Ya sunanka ED, kawo derived quantities ka zubo 10 nan. Wannan kenan, saboda in kai wasa da waɗannan kai wasa da karatunka. Derived quantities ga 10 da muka kawo. Muna da area, volume, density, velocity, acceleration, force, pressure, work, energy, ko ya kasance kinetic energy, ko ya kasance potential energy, power. Kwaya 10 nan ka haddace su ka fahimce su. Idan ka ɗauki area, za ka ga combination ne na mass kwaya 2. Mass da area, distance kwaya 2 ne suka haɗu suka ba mu distance. Distance square, distance cube, distance ne kwaya 2 suka haɗu suka ba mu area. Distance ne kwaya 2 suka haɗu suka ba mu area. Kafin in ɗora da bayani akan derived quantities, ina son ku sha ruwa, ku ƙara shiryawa, ku ƙara tattara duk tunaninku na duniya, ku ƙara ba mu shi don fahimtar me derived quantities, wanda za mu yi bayaninsa cikin hikima da dabara a Hausa. Ku ɗan sha ruwa ku huta kafin mu dawo. Saurare mu. Barkanmu da dawowa ɗalibai na gida masu kallon mu. Ina fata kun sha ruwa kuma za ku ba mu dukkanin tunaninku. Ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan shiri na kimiyya a Hausa, a inda za mu ɓarje derived quantities, za mu ɓarje bayaninsa da Hausa kuma cikin hikima da dabara. Za mu fara da area. Area derived quantities ce. Me yasa ta zama derived quantities? Saboda a cikinta akwai fundamental quantities kwaya 2. Za mu ɗauko area. Here is area. Area. Kai dai ka san area ko? So ko fili ka je siya ko wani gu za ka ji ana gaya ma ariyarsa kaza by kaza, kaza by kaza. So saboda haka wannan shi ma adadi ne wanda ake aunawa na tsayi. Area daga ma'anarta mun ce definition, ma'anarta shine distance square. Distance square kuwa yayin da ka ɗauko area A, let's say A is area. In ka ɗauko A, an ce ma distance square. Distance square. Wai distance sau 2. Me alama na distance? Me alama na distance? S. S. Saboda haka S square shine area.
kun ga kenan area S ce kwaya biyu, square ana nufin abu sau adadin kansa. Abu sau adadin kansa shine, let's say S times S, ko? Kaga S times S, S square, abu sau adadin kansa. Kaga S kwaya biyu, kaga dai ma'anan mu tana nan. Combination of two or more fundamental quantities. Area combination ne na distance guda biyu suka ba mu S square. Saboda haka area fundamental quantity. Area, sorry, derived quantity. An same ta daga fundamental quantities kwaya biyu. Let's say unit, shaida. Shi ma derived unit da mu samu. Unit. Unit is shi ma derived unit. This unit shi ake cewa fundamental unit. Su kuma waɗannan unit ɗin sunansu derived unit. Saboda shi ma unit ɗin combination ne, derived unit combination ne na two or more fundamental unit. In ka duba za ka ga, what is the unit? Me shaded distance? Meter. Saboda haka ya zama meter square. Shi ma meter square saboda meter kwaya biyu ne. At the same time, idan muka ɗauko volume, ka san volume shi ma adadi ne na yawan wani abu ruwa-ruwa. In mun zo su density, mun shiga cikin physics za ka ƙara fahimtar su sosai. Volume. Volume. Shi kuma volume distance ne kwaya uku ya ba mu shi. Gashi nan volume distance ne kwaya uku ya ba mu shi. Daga ma'anar volume, V equals to distance cube. Distance cube. Ma'ana distance cube, distance kwaya uku. Volume equals to S power 3. S distance ce kwaya uku. Ko zan iya maka haka? S times S times S. Kaga guda uku kenan. S times S times S kwaya uku kenan. S times S times S, kaga volume equals to S power 3. Da inda kaga distance kwaya uku ne suka ture suka dunkule a waje ɗaya sai suka ba mu volume. Saboda haka volume derived quantity ne saboda a cikinsa akwai combination na fundamental quantity distance kwara uku. Wannan kenan. Ga kuma density. Density. Idan muka ɗauki density. 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 Shi kuma shaidar da ake gane density shine rho. Wata aba ce kamar P. Haka ake yin ta. Ba cikakkiyar P ba ce, za a ɗan lankwasa ta. Wannan abar sunanta rho. Ita ce alama ta density. In ka ga rho ana nufin density. Saboda haka wannan density din equals to mass over volume. Mass over volume from the definition. Mass over volume. Over volume. Mass over volume shine density. Mass over volume. So density in ka ɗauka mass fundamental quantity ne. Mass fundamental quantity ne shine M. Shi kuma volume, shi kuma derived quantity ne. Derived quantity ne amma a cikinsa akwai fundamental quantities kwaya uku. Distance kwaya uku. So saboda haka density ko mun ki ko mun so derived quantity ne. Dalili saboda a cikinsa akwai haɗakar fundamental quantities. Distance ma kwaya uku ne. Sannan mass guda ɗaya ne. Sai kaga huɗu kenan. Sai suka haɗu suka ture a waje ɗaya sai suka ba mu derived quantity density. Saboda haka density derived quantity ne saboda ya kunshi fundamental quantity fiye da ɗaya. Saboda haka a nan za mu fitar da unit na density. Unit ɗin density. Mass muna auna ta da kilogram. Meter, distance muna auna ta da meter. Cube kenan. Kaga kilogram over meter cube ko kilogram per meter cube. Wanda ya iya indices sai ya ce kilogram times 1 over meter cube. Wanda 1 over daidai yake da minus zai shiga tsakanin nan. Zai ba mu kilogram per meter cube. Ko ka gansa a wannan yanayin ko ka gansa a wannan yanayin. Saboda haka gashi. Mun ce duk ranar da aka ce ma density
kilogram per meter cube, ko a wannan yanayin ko kuma ka gansa a wannan yanayin. Da wannan abin da wannan abin daɗe ne, kawai sa reciprocal law of indices 1 over m power 3 in ka zai baka m power minus 3. Shi yasa na ce muku sai da mas. Wannan kenan. Saboda haka za mu tafi wajen velocity. Velocity ma'anarsa shine distance over time, shine velocity. Velocity is distance over time, shine ma'anarsa. Distance over time. Idan ka ɗauki distance, ka ɗauki time, za ka ga wannan fundamental quantity ne, wannan fundamental quantity ne, distance fundamental quantity ne, gashi time fundamental quantity ne, da suka cure waje ɗaya sai suka bamu velocity. Shi kuma velocity tunda ya kunshi fundamental quantity kwaya biyu, kaga shi yanzu ba fundamental quantity bane, sunansa derived quantity. Sunansa derived quantity, shine ya bamu s over t. Unit is, idan ka ɗauki shaidarsa, shaidar ita ce distance. Me shaida ta distance? Shaida ta distance shine meter. Shaida ta lokaci time shine second. Zai ba mu meter per second. Duk inda ka ji velocity za ka ji magana ake ta meter per second. In ka ji na ce 10 meter per second, magana nake ta velocity. In ka ji na ce 10 kilogram per meter cube, magana nake ta density. Idan ka ji na ce 10 meter cube, idan ka ji na ce 10 meter cube, magana nake ta volume, meter cube. Idan ka ji na ce 10 meter square, magana nake ta area. Wannan kenan. So za mu ƙara ɗauko acceleration. Let's say mu ɗauko acceleration. Acceleration shi kuma daga ma'anarsa za ka ga daidai yake da acceleration A. Da A muke gane shi, za mu ce A equals to velocity over time. Shine ma'anar acceleration. Velocity over time shine ma'anar acceleration. Velocity over time shine ma'anar acceleration. Velocity derived quantity ne, amma time fundamental quantity ne. Saboda haka acceleration daidai ke shi kansa velocity. Bari mu ga fundamental quantity nawa ne akai. Muna da s over t, shine cikakkiyar ma'anarsa. Velocity yana nufin s over t. Shi kansa velocity din da lokaci, da tsayi da lokaci ne suke bamu velocity. Tsayi ko nisa da lokaci shine yake bamu velocity. Nisa da lokaci ne yake bamu velocity over wannan t din da muke da shi. Saboda haka idan ka ɗauko wannan, ka iya fraction with coordinate dividing line, zai baka s over t divide by t. Saboda haka zai baka s over t times 1 over t. In ka iya fraction, zai baka s over t square. S over t square shine ainihin acceleration. S over t square. Kaga kenan quantities ɗin da suke cikin acceleration is derived quantities, wanda a cikin shi quantities ɗin da suka haɗa shi ne tsayi da lokaci. Shi ma acceleration tsayi da lokaci ne suka haɗa shi na fundamental quantities. In kai sama za ka ga velocity da time ne suka haɗa shi daga ma'anarsa. Saboda haka acceleration equals to s over t square. Ko ba haka ba? Unit ɗinsa zai zama, what is the unit of distance, which is meter? What is the unit of time? Second square. Shi yasa duk lokacin da ka ji na ce meter per second square, meter per second square, meter per second square, magana nake akan ta acceleration. Za ku ɗawa. Magana nake ta acceleration. Meter per second square, misali a nan, in ka iya indices za ka iya cewa m times 1 over s square. 1 over daidai yake da minus, zai shiga tsakanin s da 2 power. 2 power ce zai shiga tsakani, zai zama m times s power minus 2. Ya zama ms power 2. Ko ka ga
shaidarsa a wannan yanayin ko ka ga shaidarsa a wannan yanayin. Acceleration ko ka ji na ce maka, idan na ce maka 10 meter per second square ina nufin acceleration. 3 meter per second square ina nufin acceleration. 10 meter per second square ko 100 meter per second square ina nufin acceleration. Za ka iya ganin ta a sigan nan, za ka iya ganin ta a sigan nan. Bayan acceleration za mu je mu ga menene force. Force gashi nan. Force ko F. Force da F ne shaidarsa. Force equals to mass times acceleration. Mass, force times distance. Force times distance ko mass times acceleration times distance equals to force daidai yake da mass times acceleration. Mass times acceleration shine ma'anarsa. Ma'anar force shine mass times acceleration. Mass times acceleration. To shi force abubuwan da suke cikinsa akwai mass, akwai acceleration. Mass fundamental quantity ne. Mass fundamental quantity ne. Mass fundamental quantity ne. Acceleration kuma derived quantity ne. Me ma'anarsa? Shi ma yana da ma'ana. Ma'anar acceleration velocity over time. Kaga time fundamental quantity ne. Velocity ma yana da ma'anarsa. Mass times velocity is s over t over t. Kaga mass times acceleration. Acceleration fundamental ne, drive ne ya haɗu da fundamental, za su ba mu fundamental. Saboda haka mass fundamental ne, acceleration drive ne, amma ma'anarsa velocity over time. Time fundamental quantity ce, mass fundamental quantity ce, velocity drive quantity ce. Dole sai mun nemo ma'anar velocity. Velocity is s over t daga ma'anarta. Distance over time shine ma'anar velocity. Shi yasa na cire v na sa s over t. Idan na iya mass, na iya fraction, zai zama m times s over t divide by t. Zai bani mass times s over t times 1 over t. In ka iya fraction. Mass times s times 1 s over t square. Ya zama mass over t square. Kaga kenan idan ka ɗauko force daidai yake da mass times distance over time square. Saboda haka in zan fitar unit ɗin shine, unit is, zan ce mass is in kilogram, distance is in meter, time over what? Time is in what? Second square. Wannan shine unit ɗinsa. Wannan abin shi ake cewa Newton. A jarrabawar ku ta jam za ku ji an ce Newton daidai yake sai a kawo ma wannan. So saboda haka faffasa fundamental quantities, drive ɗin kake tafasa kake ɗauko fundamental quantities ɗin da ke ciki, a ƙarshe kuma sai ka fito da shaidar su wato unit. Kaga unit ɗin force kilogram meter per second square, wanda daidai yake da Newton, daidai yake da Newton shine unit ɗin force. Kilogram meter per second square. In ka iya indices ma, a nan ma za a iya ƙara sama shi a wannan yanayin. kgm, kilogram meter, sai a ce ma times 1 over second square. In ka iya masu wannan abin ba laifi ba ne ba. 1 over daidai take da minus za su ta shiga tsakanin power 2 da s, zai zama kilogram meter times s power minus 2. In ka gimtse shi zai baka kilogram meter per second square. Wannan shine unit ɗinsa. Ko ka ga wannan yanayin, ko ka ga wannan yanayin, ko kuma kawai ma ba za a sama ba, a sama Newton. Shi yasa a can na sa muku Newton. Wanda nan gaba za mu kawo labarin su Sir Isaac Newton. So ina fata kun fahimci yadda force yake. A cikin force akwai mass, akwai acceleration. Mass fundamental quantity ne, acceleration derived quantities ne. Saboda haka force ma ya zama derived quantity. Kuma a cikinsa in ka fasa za ka kana da muhimman fundamental quantities
ƙwaya uku, akwai mass, akwai distance, akwai time. Time ɗin ma ƙwaya biyu ne, wanda muka fitar da shaidarsa unit kenan, ya ba mu kilogram meter per second square, kilogram meter per second square, wanda ake kira da Newton. In ka ji na ce 10 Newton ina nufin force, 5 Newton ina nufin force. Duka ɗalibai masu kallon mu da wannan muka kawo ƙarshen darasinmu na yau. Ina fata za ku ci gaba da tarawa da mu don jin yadda ake koyar da darasan kimiyya cikin hikima da dabara kuma a yaren Hausa. A daidai wannan lokaci, a wannan tasha, a cikin shirin Kimiyya a Hausa, tare da ni naku Jamilu Abubakar Ciroma. Na gode, sai an jima.